Due to climate change, drought remains a leading disaster in the Horn of Africa. Drought Resilience and Sustainable Livelihood Program (DRSLP) was an initiative of IGAD states to counter the drought effects in the region. The program brought together the following countries: Kenya, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Somalia, Sudan, Southern Sudan, and Uganda to implement the DRSLP interventions. In Kenya, the program covered 6 arid and semi-arid counties, namely Baringo, Samburu, Isiolo, Marsabit, West Pokot, and Turkana, benefiting 168,900 households. It was financed by the African Development Bank (ADB) and the Government of Kenya and commenced in July 2013 and closed in June 2022. The program aimed at improving community resilience to drought in the 6 ASAL counties, where recurring droughts and drought-related disasters is a common phenomenon. This program in Baringo has invested a lot in infrastructure development. The infrastructure is meant to reduce the effects of climate change and especially drought. We have invested in Baringo County around 1 billion Kenya shillings. The program has yielded both social and economic benefits: the community resilience to drought, reduction in poverty levels, improved food and nutrition security. In Baringo, the program's intervention included development and supply of water for human, livestock, and crop irrigation. Through this intervention, the program has supported communities to improve supply and management of water and rehabilitation and expansion of irrigation infrastructure for improved food security through construction of water ponds and dams. The dams include Kiptilingon, Okwonanin, Koiser, Kailer water ponds, and Kapchore Earth Dam. The water structures are now managed by the community. Kwa hiyo mambo ya sustain hii dam, kuna watu wanakunywa maji kama ni ng'ombe. Tuna charge 100 per member. We are not charging kwa number. We are charging 100 kwa nyumba tu, kama ni nyumba kiasi fulani ni 100 bob. Alafu kuna watu wa shamba, kuna watu wa kupanda shamba. Sasa we are charging them 1,000 kila mwaka, yani ya maintain hiyo mambo ya piping. Alafu safi that every tea, hata kama ni watu 10, hata kama ni watu ngapi, they are paying 1,000 per member. Ili kama kuna blockage, kama kuna mahali imekuwa mbaya, we are using those money to repair. The Kapchore Earth Dam, for example, has a capacity of over 45,000 cubic meters, while the other water ponds have a capacity of 22,000 cubic meters. For each dam, the program has provided draw-off system for domestic water and water troughs for cattle, sheep and goats, auxiliary facilities such as toilets and bathrooms. The impacts of these water structures include reduced trekking distance to water point for both livestock and people from over 7 kilometers to less than a kilometer. This has saved the time that was being used for fetching water to be used for other domestic and economic activities. Improved water availability and accessibility for the community members. Reduced conflicts for water resources. Increased crop production and activities around the water structures. Kwa majina mimi naitwa Mika Kabuchi, mimi ni mkulima, na vile hii project ilianza ya maji nikaanza hii ukulima ya horticulture, na sana napanda mboga
manaku na nyanya. Horticulture in short. Imesaidia mpaka wananchi pia, kwa vile hapo kitambo kidogo walikuwa wana travel for long wakitafuta mboga, so mboga ishakuwa karibu, at least unaona inakuwa afueni kwa wao, wanapata kwa ukaribu na pay inakuwa at least fair. Na sasa mimi pia napata mavuno yangu, mapato yangu kidogo ya matumizi yangu na familia yangu. Kapchore at Dam alone serves over 3,000 heads of cattle, over 7,000 shots, and over 400 households. Drilling and equipping of boreholes. The boreholes include Kipkolony, Kampinyasi, Marmar, Kasirma, Chepkotut, Kiboi, Kamogoi, Sawaiti, Naminito, Chesitim, Koroto, Kapkelelwa, and the land. The boreholes are fitted with auxiliary facilities such as water kiosks, troughs for livestock, and fans. The boreholes have yielded between 2.5 to 11 cubic meters per hour. The impacts include reduced trekking distance to water points for the livestock and persons for over 7 kilometers to less than a kilometer. The community reported zero waiting time at water source and expressed satisfaction for availability of clean water. This has saved time that was being used for fetching water to be used for other domestic and economic activities. Mbeleni tulikuwa tunaenda 2 hours 30 minutes. Sasa hii maji river sasa si mzuri sana. Sasa hii abao tumesoea sana. Sasa hii ni karibu sana. 2 hours 30 minutes na 5 minutes utakuwa umefika. With the drilling and equipping of the boreholes, cases of waterborne diseases have reduced significantly. Tukienda hospitali tunapima, tunapata typhoid, malaria, yani ingawa insai atupate tena. Imenisaidia sana. Sitafuti tena chlorine. Imepunguza time yenye watu walikuwa wanachukua kwenda kutafuta maji. Imeweza kutuletea maji safi ambayo imeondoa magonjwa. Na pia imeweza kusaidia mifugo. Wakati wa kiangazi area hii huwa ng'ombe zinaafektiwa sana na kiangazi because of the distance yenye wanaenda kutafuta maji. So when you reduce that distance, ng'ombe pia hawezi akachoka na ile chakula kidogo ambayo amekula wakati ya kiangazi inaweza kuwa reserved na itaweza kumsukuma kwa muda mrefu. That is why this year we didn't experience a lot of loss of livestock because of the proximity ya maji. Iweze kusaidia hawa ng'ombe to conserve energy because the food that they are taking is less, it is dry and it is less nutritious. Kwa hivyo tunataka tushukuru Mungu na serikali sana kwa sababu ya kutuletea huu mradi. Lingine ni kwamba this project has given us some revenue. Tangu tuanze huu mradi tumeweza kusanya pesa zaidi ya 1,400. Kati ya hizo pesa ambazo tumeweza kusanya hapa, tumelipa shamba ya 200,000, tumebakisha balance to about 10,000. So huu mradi imetengeneza pesa hapa ambayo haikukua. Tukalipa nayo shamba, tumelipa wafanyakazi wetu zaidi ya 1,190. Hiyo ni revenue yenye haikukua, but it has generated and we have paid our workforces. And I think hawa watu ambao wamechukua hiyo pesa wameweza kulipa naye karo ya shule ya watoto wao, wameweza pia kujiendeleza na kwa njia moja au nyingine kwa kuongeza stock zao, maybe kununua mbuzi ama ng'ombe na pia kuweza kuendelesha maisha yao. The land borehole, for example, serves about 300 beneficiary households, over 2,000 cattle and 3,000 sheep and goats. Unaona kwa muda hii sasa tuko na karibu mwezi mmoja na bila maji, bila mvua. Lakini kwa sababu ya hii maji, unaona hiyo mahindi vile inakaa. Imenawiri mzuri, iko na afya mzuri.
hata nyanya ukiangalia iko na afya mzuri, ndizi pia hivyo. Ni kwa sababu ya maji ya watu wa DRSLB. So tunashukuru kabisa. Mpaka saa hii vitu kama hiyo nyanya, kama sukuma, mahindi pia hii tunauza, hata mtu akihitaji kama ni ile ya kuchuniwa, ile ya kuchoma. Ndizi pia ndio hiyo, maembe na paipai. Tukikaramia kabisa, tukiangalia ile kiwango tumefika mpaka saa hii, si tuko kitu kama nusu milioni 1,500 na kwenda juu, kwa sababu kila mwaka hatuwezi kosa 100 na 200 100 na. Jambo la kwanza tungependa sana kushukuru watu wa DRSLP, wametusaidia sana kutuchimbia maji. Tangu hiyo maji ichimbiwe, imesaidia sisi kwa mara mingi. Jambo la kwanza ni watu kunywa maji safi. Tunashukuru sana sababu sisi tunapata maji safi. Jambo la pili, pia wametusaidia kwa ng'ombe kupata maji ya karibu. Kwa hiyo maji watu wale familia wanatumia hapa ni kama 300 households. Alafu ng'ombe ni kama 1,500, ng'ombe na mbuzi. Mbuzi pia ni wengi sana. Pia kwa kupanda mboga, mahindi, vile hiyo mahindi unaona hapa, kuna mboga, kuna nyanya, imesaidia sana. Mambo ya security, vijana wakipata maji, wamesaidia kufanya kazi, wamewachana na mambo na pombe, dawa kulevya pia hakuna. Wamekuwa busy kutengeneza hii maneno na kutengeneza pesa. Kuna groups pia wamejipanga vizuri, wamepewa shade nets, pia wametengeneza hiyo nyanya, wamepanda mboga. Vijana hapa wamefanya vizuri. Kiboi Irrigation Scheme. This scheme was rehabilitated by lining scheme water distribution channels and expanding the scheme from 167 to 400 acres of land to benefiting 167 households directly and 1,800 persons indirectly. The program is also constructing Kaption Footbridge Dam to augment water supply during drought when the water levels goes down. This will ensure that the scheme will be in production throughout the year. Farmers in this scheme cultivate short maturing crops such as beans, green grams, vegetables, and perennial crops such as pawpaws, mangoes, and bananas. DRSLP supported scheme farmers with farm inputs worth 4.2 million in 2020. In 2020-2021 cropping season, the scheme farmers harvested crop valued at 12.6 million shillings. The figures are expected to increase with the augmentation of water supply to scheme from the dam under construction. Improvement of livestock production, marketing and disease management. Through this intervention, the DRSLP program supported the communities in pasture development and management, livestock marketing and livestock disease management. It constructed 5 livestock sale yards. These are Marigat, Turuturu, Kampinyasi, Kinyach and Kalabata livestock sale yards. These markets have led to improved livestock trade, leading to increased incomes from livestock sales. Most farmers can now access and participate in market activities. Enhanced collection of revenue as all stocks are sold within the confines of the livestock market. Before it was constructed, we had hectic managing the farmers here inside the market. But currently, since it was constructed, the market has improved, and also our revenue also improved significantly. Currently, before this market was constructed, we used to receive sales of between 100 to 50 cows and goats, but after it was constructed, it has improved from 150 to 300 per market day. So we thank the donor of the African Development Bank for constructing this market, because it has improved
the livelihood of the farmers within this region. Reduced maintenance cost on repairs. Ilijengwa mambo ya mbao. Ilikuwa mambo ya mbao, repair ilikuwa kazi mingi, mucho ilikuwa mingi. Na hivi majuzi Baringo County Government wakashirikiana na DRSLB wakakuja wakatujengea soko la Juma ambayo umeona kama umeona kwa TV ni ya metal. So kwa saa hii repair imekuwa kidogo. Hatuna repair. Repair ni sehemu kidogo kidogo. Mfano mlango, gates na sehemu zingine haina repair. Increased finance access by traders as financial utilities such as M-Pesa and bank agents are found within the market, and enhanced sales volume of livestock. DRSLP has also helped in the equipping of the county veterinary laboratory and operation with equipment worth 3 million shillings for improved livestock disease diagnosis and management. They have also assisted the county in terms of disease control, helping carry out vaccination campaigns in areas that are prone, that have a large animal population, like Tiati, parts of Mogotio, and also part of Baringo South. So therefore, this project has really benefited the county a lot. Establishment of commercial pasture farms and hay stores. These include Kiboi, Kuikui, Sinende, Mugurin, Onoto and Muchukwo. DRSLP established about 1,000 acres of land, and the hay sheds have an average capacity to store over 20,000 bales each. Farmer groups have established pastures, harvested, baled and stored in the hay sheds. During drought, when pastures are scarce, the farmers feed their livestock. They also sell to other farmers who are not members of this group. This has reduced deaths of animals during droughts. Na hii nyasi imetufaidi sana. Tangu hii nyasi tangu hii mradi ianze hapa. Sisi kama wananchi tumefaidika sana. Kwanza tulipata mapato. Watu wanafanya kazi mahali hapa, wanapata ajira kwa sababu wanakuja kata nyasi. Halafu tena ile kitu ile sisi tunashukuru sana ni wanyama wetu. Tangu ya 2016 wakati tulianza kufuna, ndio sasa tulipata hiyo pesa siku hiyo karibu 1,108, na wenye members wote na wananchi wote walifaidika kwa sababu nyasi, kwanza tulipata nyasi ya kutosha mwaka huo. Sasa wanyama wetu hawakuanguka siku hiyo, hawakufa. Tangu hiyo 2016, 2017 mpaka wa leo, hii nyasi imetusaidia sana. In Kiboi, the farmers have harvested about 10,000 bales of hay and 425 kilograms of pasture seeds. The pasture farm is supporting over 300 households directly, and livestock migration during drought periods have significantly reduced. Capacity building. Through this intervention, the DRSLP program developed capacity and strengthened local institutions for sustainability of the projects and activities. The capacity building focused on both human and institutional to strengthen operational capabilities of the projects and activities. Capacity building of relevant county technical staff. Capacity building of community project committee to enhance community participation in the management of water, pasture and livestock marketing for sustainability of the project activities. Formation and training of community-based groups to venture into income-generating activities. For example, the DRSLP program supported mainly youth and women with 1,500 improved indigenous chicken, 23 shed nets and starter kits, posho meal and incubators for improved incomes. There is some governance within those structures, putting in place committees and building their capacity to a level side that they are able to manage
and run those projects easily. And we introduce other components which are tied to those, especially the water structures, where we engage the group or the management group within that structure to do some kind of micro irrigation, where the program supported some of them with shade nets and micro irrigation equipment, and probably the starter seed and some support to do with the fertilizer. And this, the shade nets we gave out are doing well. The farmers or those organizations within those structures are able to make money which can sustain them and also to sustain the structures. Hii mradi ya TRLSP ilipoingia ikatusaidia na kuku. Alafu group yetu tukapata kuku, tukakawa, kila member akaenda kuchunga yake. Alafu wakati wa kuuza ya group, sasa tulikuwa nauza ikiwa ya group. Tukipata customer mwenye anataka kama choko 10, tunaangalia ya group kama ni chache, tunaambia members walete, tunaweka ikuwe 10, tunauza. Tukaendelea kuuza mayai, at the same time tunauza kuku. Tukiretain wengine ndio watake mayai tupata ya kukongoa. Tukauza, alafu sasa tuliposanya pesa zote, tukaambiana kama members, pesa ya mayai na pesa ya kuku tuweke yote pamoja, alafu members wa support tukatoa kitu kidogo kidogo. Tukaweka yote pamoja, ndio sasa tukaanza table banking. Mpaka saa hii tunaendelea na table banking. Tumeanza na tunaendelea. Saa hii kwa table banking yetu tuko na karibu 70,000, 80,000 hapo. Na tunaendelea na imetusaidia. Tunaona sasa tukiendelea na maana hii na hii mshikamano ya DCLB tutaenda mbele. TRLSP has had a lot of impact in the community. Of course, one of them which we are not priding of is about the resilience building. In terms of environment, where, as you all know, that Baringo has a problem with land degradation. Where we did our projects, most of it is conserved. Where we did reseeding of pasture, we were able also to lay some soil conservation structures in some areas to climate-proof some of the structures which TRLSP did through a program called Rural Livelihoods Adaptation to Climate Change. And most of the structures which have been done by TR are climate-proofed. And in addition, in also stopping land degradation, if you go along the road to Barwesa, you are able to see that we are trying to stop the issues of soil erosion, thus minimizing the issue of soil loss and stopping land degradation, which is causing a lot of havoc in the area, especially along the Keria Valley. In conclusion, DRSLP, with an investment of 1.2 billion shillings on 13 water boreholes, 5 water pans, 300 acres of pasture, 6 hay stores, 400-acre Kiboi irrigation scheme, and Kaption water reservoir dam, among other drought interventions, benefiting over 20,000 people. Baringo County has definitely gained some degree of community resilience to drought.